Hari muthi wa gatano tariki 21 mweri wa 11 mwaka wa 2025 ukiri mwega mwiroreri wa Kiheo TV na ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera ngunyite ugeni metheni itu ya mohoro ciandite wega thaa imwe maya ni mohoro na njira ndaya na nie nguguthomera njitagwo Wanjiku wa MBOGO nake mwathiriri na njira ciiko etagwo na umi wa mathu na tukemberiria mohoro maitu ni ati nyabara wa ndundu ya maminista uria nowe minista wa maundu ma nanja wa bururi Musalia Mudavadi ni gwikinyitie mathiko-ini ma Bishop Philip Surumeti wa kanitha wa Gatoreki mwena wa Kakamega kwirikanite ati Surumeti akoretwo agitongoria ta muthikabu kuma mwaka-ini wa 1978 no rio gwetetwo ta gitugi kuri aingi. At a personal level, Bishop Surumeti gave me consent to marry my wife, Tessie, a Catholic, 36 years ago. This morning, I had an opportunity to share a light moment with our church leaders, the Catholic leaders, and I told them what I went through. I will not repeat it here. But he wanted me to walk the straight and narrow. The second thing that I want to point out about the bishop is that we developed a good friendship. And I, being a Quaker, he invited me to a very important occasion at Bishop's term. This is when he was unveiling our current bishop, Obanyi, to take over as the new bishop of Kakamega Diocese. I took it as a real mark of honor and respect and with a lot of humility. And it was indeed a surprise, because rarely would a Quaker get such an opportunity to witness the unveiling of a bishop in the Catholic Church. And I want to take this opportunity to thank all who gave us very generous support. My Lord Bishops, many of you sent messages of condolences. You supported us in a very significant way, and you have been with us up to today. We want to appreciate His Excellency the President, who contributed towards the bill of the emeritus, which was quite huge, and he also, together with many of our Christians and especially parishes who have contributed towards the expenses of the funeral. Na tugetigana na icio ni ati mendekithia maria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ekirire thairi umuthi thingiraini wa iregi ni hamwe na ugai wa igina cia county hamwe na mendekithia monyabari wa biashara iria irugamagirirwo ni thirikari gatagate ka mendekithia mangi na kuria gutanyitwo county kwamukira imajika cia ciringi bilioni 57. The bill, Your Excellency, is one of those that is implementing the objectives of the government and parliament to make doing business in Kenya easy. Under the current section 29 of the Capital Markets Act, is a requirement that the shareholding for different players under capital markets, that is stock brokers and investment banks, that the shareholdings are limited by law. Now Parliament decided, for purposes of flexibility and making Kenya more competitive, should give those powers, delegate those powers to the Cabinet Secretary, so that those decisions are made on flexible basis and to reflect the global markets.
so as to attract more investments in the Republic of Kenya. The bill is short, Your Excellency, and it provides that it will come into force after 14 days following its assent. Your Excellency, the second bill to come before you is a small one. It's a provisional collection of taxes repeal bill, simply a cleanup of our law book. The last one, Your Excellency, is a government-owned enterprises bill, the GOE Bill 2025. This bill was introduced in the National Assembly by the leader of the majority party, having been received from the cabinet through the Office of the Attorney General. The bill, Your Excellency, introduces new ways in which the government will be making investments in its own entities. It provides for, number one, for a public entity to be, for a government-owned enterprise to be created, there must be a business logic behind it. It must be able to run on its own without being funded by the exchequer. It must be able to run on its own without asking for more money from the taxpayers. Na tugetigana na icio ni ati munini wa mutongoria wa bururi Profesa Abraham Kithure Kindiki ni atongoretie hari nyabari wa tabarira itiganite na iria thirikari nene iruguritie kaunti-ini ya Nyeri ire ni hamwe na waki wa mabarabara, utambia wa thitima, oro undu umwe na utambiria wa andu mai. In addition to launching the Sonja today, we are also launching kuna promise tulisema tutasimama na watu ya chini, bodaboda, watu ya mama mboga. Already tunawajengea masoko na wachuuzi masoko ya kisasa, tuwatoe katika masoko ya miarero waingie soko iko na ustarabu, iko na mahali pa kuweka barafu. Ile mboga ama sukuma imebaki ndio isioze, isiharibike. Hiyo market tunajenga iko na cold room. Hiyo market tunajenga iko na lactation room, mahali ya kina mama ambao wako na watoto wadogo wanaweza enda kunyonyeshea watoto alafu wanarudi wanaendelea na kuuza. That is how you dignify small scale traders. You dignify the women of Kenya. You dignify the people at the bottom of the pyramid. Ndio umeona tumesukumana na mambo ya masoko, watu wengi hawaelewi ni kwa nini. Tunataka kutoa wanabiashara wadogo wadogo kuuzia kando ya barabara, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, wakinyeshewa, waingie market mzuri ambayo iko na facilities ya kisasa. Tuendelee tusiendelee? Acha nione salamu ya Rais William. Na tugetigana na icio ni ati mucirithania munene Martha Koome augite ati ruhonge rwa magoti ni rukirie kuingira mutaratara-ini ungi mweru wa waragania na uigiririki riria mari mitaratara-ini ya gutuithania macira. Koome aritie maya hindi ya ndumiriri ya murutire wa wira kwerekeria riboti yegemaine na uheani wa ihoto macira-ini matiganite. In addition to launching the Sonja today, we are also launching or unveiling the social transformation through access to justice blueprint simple guide, one which is user friendly, one which can be a simple companion, and one that distills the core ideas, vision, and priorities of STARG. We want this to be accessible in this format for public consumption. This guide is designed to demystify our judicial reforms agenda. It's also meant to clarify the judicial transformation journey and empower judges and judicial officers, staff and citizens, our partners, our stakeholders and justice actors understand
in a meaningful manner what Sturge is all about, and also to participate in our people-centered justice agenda. This simplified guideline reflects our commitment to transparency, civic education, and ensuring that Kenyans not only access justice but also comprehend the systems, the processes, and the values that animate it. Your Excellency, beyond establishing new courts, we strengthened the reach of justice through mobile courts, where 59 mobile courts were in operation, which brought services to remote areas. And through these mobile courts, we have registered 7,872 new cases and resolved 6,751. Other than in 2003, when we had many judges taking oath of office under the new constitution, there is no other administration which in 3 years the head of state has sworn as many judges of the Supreme Court. And therefore I take pride to be associated with the progress we've made to try and increase the wherewithal of the judiciary to deliver services to the people of Kenya by providing the necessary support and resources. Na tukiingira riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ magĩte na gĩikaro na rũhonge rwa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Kilifi rĩrĩ mũthĩ wa ithurano nini mwena wa Magarini ikuhĩrĩirie. Kũringana na abithaa mũnene kamĩtĩ-inĩ ĩyo Arutara Mukwana nĩerĩte aikia kura othe a Magarini nĩ meharĩrĩirie makĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ ithurano icio nĩ ciatabanio na njĩra ya waragania gũtekũgĩa na ngahĩha. Gĩcigo mbunge kĩa Magarini kĩrĩ na iceceni 193 cia ũikia wa kura kũrĩa ahĩtahĩtanĩri iturwa 10 marahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa ũmbunge. Na niko hapa tangia jana na sitotoka mpaka tumetangaza mshindi kwa njia ya amani, haki na uhuru kwa mujibu wa sheria na katiba ya jamhuri yetu inayosema kwamba raia wapate fursa ya kupiga kura kwa njia ya amani bila bugdha. Nimekuja hapa, mnaoona ni maafisa wa usalama katika kaunti ya Kilifi. Kuna wakilishi wa DCI, kuna wakilishi wa county commissioner, hapa, na pia kuna wakilishi wa polisi, ili mradi ni vitengo vyote vya usalama. Na tumekuja hapa kwa sababu sisi kama tume huru ya IEBC tunaupa usalama kipaumbele, kwa sababu bila usalama hakuna kinachoweza kujiri bila kuwa raia wanahisi hawana uoga, na ndicho chanzo cha kuja hapa. Maafisa wote wanaohusika na shughuli nzima za uchaguzi washafunzwa. Leo hii inshallah nikitoka hapa tunaenda kuwapa kiapo cha uaminifu, kuhakikisha kwamba kura watazipiga bila kuwa ni wenye fitna na njia za kando kando. Hawa maafisa, huyu ni meneja wetu Bwana Jumaa, huyu ndiye afisa anayesimamia shughuli hizi, RO almaarufu anaitwa Mwafondo. Tayari wamekita pale katika kituo cha kuhesabia kura na wanawafunza wale ambao watasimamia kura. Leo tukimaliza, kesho tunaingia kikundi kingine. Zaidi 500 wako tayari. Vyombo vyote viko tayari. Na ambacho sisi tutafanya kama commissioners kuja hapa chini ni kuwapa mkono wa kuwasaidia na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda kwa shwari. Magarini nzima ni vituo 193. Wapigaji kura ni 80,128. Vituo ambavyo hizi ni wadi sio. Marafa vituo 25. Magarini vituo 35. Gongoni vituo 41. Garashi vituo 30. Na Sabake vituo 18. Jumla 193. 193 polling stations. Candidates ni 10.
Na tugetigana na icio tukiingira riboti ningi ni ati arutwo atano ai mwana kuma thukuru-ini wa Trans Nzoia wa secondary ni maikitio ngono ni undu wa gwikuirwo ati kuri na maundu mari magigi mangiratabanirie thutha wa kurikiriria igeranio. Kuringana na kamanda wa borithi Trans Nzoia Eric Ngetich, augite ati uthuthuria ni wambikitwo gukurana ciiko icio marabangite gutabania ona thengia wa aciari ao kuga ati matiwikire ciana ciao iraikirio ngono. Watoto wamekuja watano, wanne. Walikuja wanne, walishikwa wanne wakakuja hapa ndani. So far wako wamechukua. Walikuwa wamewekwa hapo ndani. Na shida ni yenye msema wako hapo ndani just allegation kwamba walikuwa wanakusudia. Whereby sisi kama wazazi tuko na namba zetu kwa shule, hatukupigiwa simu tuambiwe ABCD. Fanya hivi kuja muone watoto wenu mwachukue hivi na hivi. All of them are minors. Wamelazwa huko ndani, hakuna chenye wamekula, hatujaonana nao. Kwanza mimi mtoto wangu kwa asthmatic, sijui kama alilala vizuri. Mtihani walikuwa wameenda without sweaters, hivyo ndo walishikwa wakitoka na wamekuja wamelazwa huko ndani. OCS anatudismiss tu. Tukamwambia hata kama watoto walikuwa na makosa wapeleke waende kwa shuleni. Nataka kuuliza huyu principal, yeye kweli ni mama, uchukue mtoto wa mtu umpeleke police station. Alafu nachukua mtoto kisha mpeleka police station, haupigi mzazi wake simu. Mzazi anangoja mtoto adarudi. Na hii Kenya yetu imeharibika. Ikuje ikuwe kama ya Albert Ojwang nitafanya. Principal aliambia hao kuja waende wasign na waingie kwa gari. Sasa vile waliletwa hapa ndani, tulifika hapa ndani kuuliza shida ni nini, hakuna mtu anatuambia. Wanafunzi wakitaka wanasema kasi ya huyu principal ni kukasi tu watoto na kuambia wanataka ni waangaishe mpaka wazazi wenu waone moto. Sasa asijui hata kama mtoto mwenyewe hako ndani salama ama hako. So as chairman to the school nimekuja kufuatilia, tumeongea na authorities here, nimeongea na bwana OCS Kitau na niko na wazazi wale wenye wamekuwa affected. Unfortunately watoto wamespend kwa sale. The matter is being handled. I can rest assure you kwamba we are going to resolve it amicably and we regret highly for what took place. Na mwiroreri wa Kiheo TV riboti gatwe kanyaga ukoro tugikiria oro hanini edi ndukai guthiura mitambo ni amu ni turacokereria na riboti ngikuma kundu gutiganite. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citoro Esambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio ire kurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano. Tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini. Nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitana na Wanjiku wa Kinyanjui Kanyakandeto theinie wa tabarira ya riũa rĩa wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaigira kiberereki theinie wa tabarira ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithira KW. Mugatereva na kinyagia thaa 2 cia utuku na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wangoro the Women Rep theinie wa tabarira ya ikumbi ria Kigosho.
yaku. wathi wakura wongagirirwo ngi tabarira ya kuinikiriria o iria gukinyagira muthenya wa Jumamothi riu ni ukite na riri mweru tabarira-ini ino ya kuinikiriria turikurehagira badi all the way kwambiriria thaa 3 cia utuku nginyagia thaa 6 utuku gatagati muthenya wa Jumamothi imwe kwa imwe kuma guku gwa Kiheo TV kihumo kia witikiriku ejo ndiratomokera wewe hamushi ayitoro pratima wewe mwana wa Kiheo TV agikoni wani batayetoro mutabania tiugi ni MC Kiheji wa Gitawa nire tole mago mari tole meto oyo kage tutaithia nile tuhotaka komeka tuhatinetio nire tole ya Jesu. Ino ni station ya Kiheo TV kihumo kia witikiriku. na njira ya gutura arutani aya a gikiro kia JSS maugite ati mahinda mao ma kuruta wira na njira internship ne thiru mahingũrĩrwo mieke ya mawira ma gutura. A court order was given that internship is illegal. There are 3 types of internship. Yeah. The longest, which is said to be extended, takes 1 year. Our intern teachers are on a contract of 12 months. Somebody somewhere is breaching the contract, and that is illegal. The employer and the government can be sued because on what basis will the interns renew the contract? Will renew the contract. It was for 12 months and that should be done, non-renewable. So let the government confirm the interns or we'll advise them not to attend school come January next year. And this is going to collapse the CBE education system. So we'll stand with our interns. Let the range and courage which they are doing, the demonstrations continue. Will not be labor to advise them to withhold labor come next year. We're in a democratic country where we need to have fair labor practices. So kindly our president ensure the interns are confirmed. Kwa nini serikali inazidi kuajiri walimu katika contract when the court has already pronounced itself that internship is illegal? Tunataka tujue serikali yetu endapo inafuata sheria, endapo inaheshimu mahakama na endapo inatilia maanani maslahi ya mwalimu. Jana katika hotuba yake rais, mwalimu alipotea. Mwalimu hakuzungumziwa. Huduma za afya ambazo zimekuwa ni kizingiti kwa walimu, tulikuwa tunatarajia katika kiasi kikubwa rais aweze kunguzia swala la afya ya walimu. Walimu wanakatwa pesa pale kwa SHA, walimu wanakatwa pesa yao ya medical scheme na ile pesa haisaidii mwalimu. Na tukigira riboti ingi ni ati kiama kia atumia aria mamuritwo ituro-ini cia seneta rungu rwa Kewosa ni maikitie mihwa yao kumana na kuongerereka gwa ciiko cia uhahami wa kimwiri, muingi wa mirimu ya kugwatanio kimwiri, wohi wa nda cia gatene na iria cirekanite makiria kuongerereka mwena wa Bungoma. Hakiriguo ni moritie aciari gukorwo muhari-ini wa mbere hari guteithiriria na kunyabara ciana ciao. We will address all the challenges that need to be addressed using the law, where we need to amend the laws and even have the cases of children who are brought before, for cases of victims who are brought before courts, or victims, not the victims, but the criminals who are brought before courts, culpable of defilements, of rape, of gender-based violence. We are asking the judiciary also that they be tackled with great speed, just the way we tackle electoral disputes, so that we can resolve issues, because unless these issues are resolved,
we cannot bring joy to the society or bring change to society. Kama county government tumefanya programs ya sensitization, maana this program is under the governor's office through the special program, and we are working hand in hand with other stakeholders kuhakikisha ya kwamba tunaingia mashinani, tunafanya mambo ya mentorship na pia tuna train walimu ambao wanahusika na mambo ya guiding and counseling, because tumekundua ya kwamba kuna mashida nyingi ambayo watoto wetu wanapitia, na wale watu wanakaa muda mrefu na watoto ni walimu. So tunataka kutarget walimu kwa kuhamasisha ili watusaidie kufikia jamii katika households zao. So mimi nataka tu niseme kama county government we are together, tunajaribu, na ninaomba other stakeholders to come on board ili tusaidiane tuhakikishe kwamba tunaangamiza hii janga ya triple threat. We are to appreciate the donation of the sanitary towels that we've given out and the underpants, the boxers that we shall bring to our boys, because we don't want also to feel neglected. Otherwise, I really want to support that venture and also give a shout against the drug abuse that is rampant in this region, because it is making most boys and even girls drop out of school, and that is also a contributing factor towards gender-based violence. As the judiciary, we are endeavoring to ensure that cases of sexual offences and SGBV are fast-tracked. The judiciary has formed special courts to deal with the SGBV cases, and in many instances we ensure that the complainants are heard on priority basis. In instances where we feel that there might be witness interference, we ensure that the complainants are heard in the first instance that they appear in court. We also are endeavoring to sensitize the magistrate who hear sexual offences and the other criminal cases on the need to be trauma sensitive when they analyze the evidence of witnesses. Invite the Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Kiheo TV, na hau niho twekiraga turumo mohoro-ini maitu ma Kiheo Kabiru Wikendi. Ni ngatho cia mwanya ni gutirithania hamwe na ithui, na ngatho cia mwanya kuri timu ya hinya muno nere ya ndaithiriria ukorwo gikinyaniria mohoro maya ngiambiriria na director wakwa niwe da John Tekana DJ Drizzy. Ni ngatho cia mwanya mweneni wegie graphics ndina mundu gwitwo Brian Miruri. Ni ngatho cia mwanya mweneni wegie migambo orondumwe na muhuri mbica ndina mundu gwitwo Njoro. Ni ngatho cia mwanya muhaririria wa mohoro maya ndina Daisy Paul ona hamwe na Maureen Kimathi. Ni ngatho cia mwanya nyenda guthomera mohoro maya njitagwo Wanjiku wa Mbogo, nake mwathiriri na njira ya ciiko etagwo Naomi wa Mathu. Twakwendithiria utuku wiyirwo ni irathimo cia Ngai.